So the first thing I want to do is to ask the audience if you have any questions for the entrepreneurs. O pessoal do Carteiro Amigo. Você mencionou que, logicamente, agregando a entrega de encomendas, vocês tiveram necessidade de mais espaço. Mas, na verdade, a encomenda, ela traz uma série de necessidades, inclusive veículo de transporte. Acho que o tracking, né? Como é que você rastreia e controla as encomendas que você recebe, o tamanho de encomenda que você consegue receber e manejar. Você poderia comentar um pouco mais a respeito disso, inclusive talvez até o impacto em termos de materiais, veículo, sistema, pessoas, etc.? Perfeito. Falando um pouco mais sobre a questão da volumetria, né? Do tamanho do pacote, hoje a gente faz a entrega de pacotes até 5 quilos. Então, pacotes acima desse critério, 5 quilos e 30 centímetros, acima desse critério, a gente usa o pick-up, onde a pessoa vai até o nosso estabelecimento e faz essa retirada. Então, a gente já ajuda porque ela não precisa... quando chega lá, ela não precisa ir imediatamente, então a gente faz esse serviço meio que de armazenamento, né, para ela, e aí ela consegue se programar e fazer esse pick-up, essa busca. Falando um pouco mais sobre as entregas, a gente acaba tendo alguns modais dentro do nosso modelo que vai variar dependendo da comunidade. Hoje, como a gente está na Rocinha, a Rocinha ela necessariamente precisa ser a pé. Então, por quê? Porque tem muita escada, não tem como o cara passar de moto ou, dependendo da bicicleta, de bike, nos becos. Então, a gente desenvolveu uma bag, que é uma nossa mesmo, a gente fez esse desenvolvimento, onde ela cabe exatamente mais ou menos 100 pacotes, aproximadamente 100 pacotes, e aí é onde o cara ele consegue fazer uma rota, ele vai andando e aí ele entrega tudo que ele precisa, né? Então, ou o nosso segundo modal, que é a bike, onde a gente utiliza mais no Rio das Pedras, por ser uma comunidade plana. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade. A gente também está trazendo o modal da moto, mas a gente, por conta da questão de carbono, a gente já está viabilizando moto elétrica para algumas entregas que sejam nos arredores. Então, quando a gente fala aqui de São Conrado, Gávea, Ipanema, enfim, quando a gente consegue alguns pacotes para esses lugares, a gente necessariamente precisa do cara de moto. E aí a ideia é que a gente saia da moto convencional para moto elétrica para a questão de ESG. Any other questions from anybody? There's one in the back. Please pass it back. Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas daquela amiga e da loja do crochê. Primeiro, nessa logística aí hoje, porque eu conheci aquele amigo, você é um menino, né? Hoje você é um rapaz e líder junto com a sua mãe, né, nessa empresa. Quantos funcionários vocês hoje, né, estão admitindo, né, que vocês usam para fazer essa entrega, não? Então, para Bem embaixo, assim, ó, aperta aí. Foi? Foi. Para fazer a entrega, hoje a gente está com 4 pessoas a pé e 3 motos aqui na Rocinha. Quando a gente já traz para o Rio das Pedras, a gente já está com 4 entregadores bike. Que aí eles acabam sendo bike e algumas vezes a pé, mas bike. Isso por os entregadores. Agora, quando a gente fala de loja, dentro da loja, porque a gente também tem uma pessoa que faz essas rotas, né? Então a gente precisa do cara que, quando chega, ele faça essa roteirização para poder entregar já para o entregador, para que o entregador não tenha esse trabalho a mais e acaba perdendo tempo de entrega. Então a gente tem um roteirizador em cada turno, então um roteirizador de manhã, que termina ali à tarde, um à tarde barra à noite, e também no Rio das Pedras esse modelo se replica,
a gente faz 3 atendentes, onde temos horários manhã, tarde e o intermediário, também replicado para o Rio das Pedras. E aí a gente já tem uma equipe de tecnologia, onde a gente tem os desenvolvedores e tudo mais, e aí a equipe de tecnologia / marketing, a gente está falando de 10 pessoas. E aí, para a Rocinha e Rio das Pedras. Então, hoje você, o quê? Total 30 pessoas Isso. envolvidas nessas 2 comunidades, né? Isso. E você falou que são quantas, gente? 3 comunidades? A ideia é que a gente faça essa expansão para 2023 para 20 comunidades. Ah, tá bom, legal. Agora, qual é o seu nome? Desculpa. Daniela. Daniela. Eu ia perguntar, no final você falou sobre a FAPERJ, né? Que eu ia perguntar para vocês, assim, da onde vem a verba para vocês poderem manter, né, esse trabalho, esse sonho, né, essas pessoas, porque não são poucas, né? São muitas mulheres. E aí, quando vocês abrem também espaço para as mulheres daqui da comunidade do São Conrado, então isso aumenta bastante, né? E outra coisa, sobre essa troca, né, de amor e de relacionamento, porque eu acho que ambos estão salvando vidas, né? Elas salvando as mulheres daqui de baixo e as de baixo salvando as mulheres de dentro da comunidade. A gente começou o projeto, eu e Heloísa. Heloísa é essa que está aí na sua frente. Dá tchauzinho aí, Heloísa. Então, eu idealizei, como eu falei, eu era artista plástica e queria me alimentar, queria alimentar o meu trabalho. Porque eu fotografo e eu tinha interesse na rocinha, eu fotografo a Índia e a rocinha. E eu tinha interesse em alimentar o meu trabalho e entender o que eu estava fazendo. Na verdade, eu queria entender o que eu estava fazendo. Heloísa, por acaso, é do meu condomínio e eu perguntei num grupo se alguém sabia fazer crochê, porque eu acho crochê bonito, achava que era vendável e ia me dar prazer. E Heloísa entrou como professora. Só que Heloísa e Soninha, que não está aqui, mas entrou como professora. Só que eu e Heloísa tivemos o mesmo sentimento. A gente foi caminhando juntas, a gente dividia, a gente brigava, quem pagava. Não, se quem pagou, você pagou, eu não paguei, você pagou. Ela falou, vamos juntar, porque, entendeu? Ela falou, não, mas você já isso, você já aquilo. E a gente arcou durante muito tempo, eu e Elô. E aí a gente percebeu que a gente tinha que vender, né? Porque senão a gente não ia aguentar crescer. Não tinha como crescer, né? Para dar matéria-prima para tanta gente, ia ficar pesado. E com as vendas a gente começou a manter, não rodava, né? Mas agora esse ano a gente está tendo um aluguel, que é muito caro, um aluguel de uma loja aqui embaixo. E aí a gente apavorou. Mas talvez esse pavor tenha sido justamente o propulsor, porque a gente percebeu que a gente tinha que vender, a gente agregou, a gente juntou as meninas e falou, galera, a gente precisa vender, senão a gente não vai conseguir manter o projeto. Vamos trabalhar de maneira séria, vamos aperfeiçoar, vamos entender o que está acontecendo, porque até então era um aprendizado sem muito... Então isso forçou a gente a profissionalizar. E com a FAPERJ a gente está começando a poder respirar um pouco e pensar no que no nosso propósito inicial, e voltando e proporcionando outras coisas para as mulheres, a não só a aula de crochê, o tratamento psicológico e o tratamento pediátrico, que a gente atende os filhos dessas mulheres também. A gente percebeu que os filhos estavam sempre doentes e elas faltavam às aulas e isso atrapalhava a dinâmica e a produção delas. Então, isso para a gente foi prioridade desde o início lá e, graças a Deus, a gente conseguiu esses profissionais. A segunda pergunta, como é que a gente... Não, já foi, já respondeu tudo. Obrigada. Tá bom, obrigada. Quero cumprimentar o Adam, porque eu fui selecionada na Vision também. Agora faço parte desse grupo seleto, né, de pessoas que vão receber um suporte tecnológico da Vision. Então, obrigada. Lovely to see you again. So, in the interest of time, are there many more questions for the entrepreneurs? So, in the interest of time, what I would like to do, and this makes my life so easy, because you literally have a full lesson in effectuation sitting there on the stage. All I'm going to do
is what all academics do all the time, and just show you the framework, right? The theory that is sitting on top of them in some ways, right? Just draw the theory. So effectuation has 5 principles in it. And I'm going to start with Daniela here, because she talked about just starting with who she is, right? An artist who's trying to understand herself and her art. So this is kind of the bird in hand principle. You start with who you are, what you know, and whom you know, and you just start doing the things that you know how to do, right? Just something. You don't have to have some brilliant idea or a big goal. I'm going to make $1 million. Or you don't need all of that. You can have dreams, you can have big goals if you want, but just starting with the bird in hand, right? That is one of the principles of effectuation. And then, of course, Adam talked about affordable loss, right? Affordable loss is the idea of saying you don't need to invest anything more than you can afford to lose. So you keep the downside within your control. You're not afraid of the downside. Because as he said, what is the worst case scenario? I'll go back and crash in my parents' basement or something, right? And rethink what the heck am I doing with my life? So, but for those of us who grow up in poorer parts, we truly understand affordable loss because most of the time we have very little to lose. The interesting thing with affordable loss that happens with entrepreneurs sometimes is when they actually build something, then they have something to lose, right? Because they have a source of income, they have employees. And that is where we started looking at how do you then build an enduring company, right, that lasts and goes through that. And that's why we have been researching how do you build a middle class of business, which is what Catero is and hopefully continue to be. And the thing with you is you illustrated the lemonade principle, right? When COVID hit and your main business model doesn't work anymore, right? To use business jargon. And I'm assuming you're okay with that because you said things like B2C. So in any case, you basically reinvented yourself, as you said yourself. But more importantly, I love the story here because it illustrates the idea of a middle class of business. In research for a long time, we have been obsessed with 2 things. One is, how do you get people to start a company? What is the difference between an entrepreneur and a non-entrepreneur, right? That is one research question. Another research question is, once you start a company, how do you grow it? Grow. Growth has been the most important, what we call dependent variable in our research. So that is what we are interested in understanding. And the idea of middle class business is not to grow, or to grow through weird innovations or anything like that. It's truly about how do you endure, right? And in order to endure for a long period of time, you need to grow, for sure. But you're not focused only on growing. You're focused on actually being part of the community and enduring. And a lot of the things you talked about are exactly the kinds of things, some of the most well-known names from Silicon Valley and China and other places, you will see they are experiencing the same thing, they're talking about the same thing, and they're learning the same lessons. So I am like, what do you say? Go, Cachero amigo, right? So you illustrated lemonade, you also illustrated the middle class of business. Now I want to tell you the 2 other principles with all of them illustrated. And one of them is the crazy quilt principle, but the crazy quilt principle is about partnerships. But it's about a kind of partnership that is very interesting. So you can have many different kinds of partnerships, but this is a partnership where you allow other people to come in and work with you.
And you mentioned that a little bit. You mentioned that a little bit. And you definitely mentioned that in your business. You were willing to work with whoever would actually get you to the next step. Not what will happen 5 years from now, but the next step, right? So this ability to build trust, sometimes even with strangers, to grow your network, all of that is part of the crazy quilt. But it's particularly interesting to work with people who are knocking on your door. So one partnership is I go knock on people's door. You need to do that a lot. How to sell. An artist who can sell truly worth their weight in gold, right? So you have to knock, but you also need to get people to knock. And how do you get people to knock? And when random people knock, how do you then build a relationship with strangers? That is the crazy quilt principle. And that brings us to the last one, which I think is also, I want to connect to a learning that I have had just from these 2.5 days. The last one is the pilot in the plane. So the pilot in the plane, as I explained yesterday, is this idea that it is not the people, the educators, the supporters. We are not the pilots in the plane. You are not the pilot in the plane, even if you're the entrepreneur. You may run an incubator. You are not the pilot in the plane. Yes, you are. But the most important thing is the person who's living in the person you think you're helping as a social entrepreneur. Because they are not people that just require help, right? The idea is to see them, and all of you do that. You see them as pilots in their own plane. So you have to, and this is one of the lessons that a lot of the time we think we know what is best because we have education or we have money and we mean well, right? We think we know the answer. I do that all the time. I fall into that, and we come and give advice and we talk about it. But that is misses the point, because the point is, like I learned the hard way, and I tell my students, teaching is not about my opening your head and stuffing it with important things. Teaching is about my opening my head. Please reach out and take what you want, right? And that is the pilot in the plane idea, that you deal with everybody as if they are active agents in their own life. And more importantly, they are going to help you shape your life and shape the world around you. So the world is co-created, it is shaped. It is not something that you can predict ahead of time. That's the pilot in the plane principle. Which brings me to my own insight. Till yesterday even, I thought I knew something about something like favela entrepreneurship. I have worked with people in Dharavi, which is the slum in Mumbai. I have had employees there. I've spent time there. And I spent a little bit of time in South Africa in the townships. And I realized yesterday with Willem and Cosme and even Regina before, it really got me thinking. And I spent a lot of the time yesterday evening thinking about this. And here's my learning. The favela is not like other slums, right? So one of the mistakes we are making in creating these categories is saying, we never think, oh, Rio is Paris, or Rio is Jakarta, right? We never think, even though they're all cities, and they are similar in some ways, we look at the characters, the personality of the city, right? The culture, the history, the good, the bad, ugly of the city. But for some reason, we just create this category called favela, or we create a category called slum. Like you said, we see them as a problem to be fixed. I did that too. So I just want to thank you all for opening my eyes, Aline, and for getting me to interact with the entrepreneur. I'm going to rethink my own categories of how I look at communities. I read a couple of articles by anthropologists who lived in different favelas, and the stories were different too. And so I just want to thank you from the bottom of my heart, so that I don't have to give a talk. I just have to just point out. Right? This is the Tibetan way. In Tibet, they never teach. They give you pointing out instructions. So I can just point to them, and you have a lesson in effectuation here.
if we want to talk about some of the other ideas connected, hopefully we will get some time at the end of the day today after the afternoon session. So thank you so much.